detachment. So you are practicing meditation for how long? For more than 2 years already. So you can detach from your family member. You can detach from your past experience. But you can detach from your job, right? Besides, you can detach from your life, from your lifestyle. But her life is like comfort, not much. Maybe easy life, not much difficult life, is it? Không nuôi ý này là cuộc sống chỉ có xả ly được những cái sự thoải mái của sống không? Bởi vì để vào đây có vẻ chỉ có cuộc sống đơn giản. Đơn giản thì đi tu đi. Có thể xả ly được mọi sự. Sự tiện ích thoải mái. Sâu cả tôi nhận. She said she can detach from her lifestyle. Yes. Because you are not much suffering from the physical pain. You need to suffer more physical difficulties. Chị không chịu quá nhiều khó khăn về mặt thể chất lắm. Nhưng chị nên chịu nhiều khó khăn về thể chất hơn. Chị khổ thêm nữa đi. Or you can learn from the other old and sick people who are suffering from physical serious pain. You need to do like this. In order to detach from physical pain. Because I myself was not much serious disease, not much serious pain in my body because I'm not much hardworking, not much problem with the others. That's why when I started practicing meditation,
feeling of pain is the biggest problem. Unstable mind and because of working my own business, the mind is not stable. Really difficult to control my mind. Besides, because of normal suffering, physical pain, when I practice sitting meditation, I have to suffer a lot of serious pain because I am not familiar with the physical pain. Whenever I practice meditation for long time, for 4 hours continuously or 8 hours continuously, I face with really serious pain. I thought I'm going to die because of pain. That is misunderstanding. Because of practicing meditation, I may not die for sure. Because of serious pain also, nothing can happen actually, but because I'm not doing bad deeds, I'm just doing good deeds. But my ignorance or my wrong understanding is sending me wrong message. Stop meditation. You are going to die because of the pain, like that. But I'm used to believe in my thinking. That's why if I could not detach from myself, I must stop the practice for a long time. In order to continue practicing meditation for a long time, I try to detach from my understanding, from my pain. I dare to accept even to die because of practicing meditation. If I dare not accept to die, in practicing meditation, I must stop the practice to release the pain. But maybe sometime, maybe a few times, maybe 2 or 3 times, I give up the practice. But I came to understand that is not right decision to stop the practice because of serious pain. In this way, I try again not to give up sitting meditation because of pain. In order to continue the practice, I try very hard to fully believe in Dhamma, which is Dukkha Vedana is
impermanent, not real, not something. Buddha teaches us all Vedana, Dukkha, Sukha and Upekkha are impermanent, just suffering, not real, just appearing and disappearing only. I try to endure and overcome the serious pain with this right understanding. My former understanding is opposite with the teaching of opposite with Dhamma. Everything is impermanent and non-self. In order to fully believe in Dhamma, I need to detach from my understanding or intelligence. I need to take risks. I will allow whatever happened to my body because of serious pain. In one of the long-term practicing meditation, I thought my leg, both of my legs will be cut off because of the pain. This is misunderstanding, no reason, but that is common for the living beings. We believe what we understand. We don't believe what we don't understand. So in order to fully believe in Buddha, Dhamma and Sangha, I must dare to detach from myself and my understanding. That is really challenging. Because of believing on ourselves, we are not fully believing in Buddha, Dhamma and Sangha. In order to fully believe in Buddha, Dhamma and Sangha, we must face with physical and mental pain or suffering to know the truth of nothingness or emptiness or selflessness of physical and mental pain or suffering. You also need to deal with more and more physical pain in practicing meditation for a long time. Besides, you should deal with the patient with serious disease. For me, I have to teach to the patient with serious pain often. In this way, I am able to detach from their serious pain.
Because of practicing meditation for long time, I face with serious pain of my body, and in this way I got the chance to find out the truth of nothingness or selflessness of the pain. But you must also practice like this. You need to deal with more and more physical suffering or pain of yourself or the others. If we are staying as a lay person, we are creating our lifestyle. We are staying where we are convenienced to stay. We are eating what is convenience for us. We are eating what we like. We are not eating what we don't like. We are staying together with the people who we like. We are not staying with the people we don't like. So we are doing what we like. We are not doing what we don't like. In this way we are staying only with only what is good for us. If we are, because of practicing meditation in the meditation retreat and ordaining as a monk, I cannot choose what I like. I have to eat what is donated to me. I have to stay what is donated to me. I have to stay in the monastery. I have to meet with anyone who want to meet with me. I cannot choose. I like or I don't like. This is detachment from my attachment, from my liking. In this way, I need to detach from myself and the others in order to do good deeds more and more like this. If I can detach, I must stop doing good deeds like this. I am able to detach. That's why no need to think about me or my wish. I just need to think about the other and their wish. If I could not detach from myself, I must think only about me and my wish. In this way, I may not think about the others and I may not fulfill the wish of the other. Cô đọc lại câu hỏi cho mọi người nghe lại một chút được. Việc chế mới là vô thượng. Vô thượng là như vậy. Con xin phép tóm tắt lại câu hỏi của tiến sĩ. Bình thường
thì cô có cảm thấy đau mũi và đôi khi cảm nhận rõ một cơn viêm xoang, nhưng mà đôi khi cô xả ly được khỏi nó, nhưng mà cũng có một số lúc thì cô không xả ly được. Thì cô có hỏi ngài làm thế nào để thu hồi khả năng xả ly cô trong những tình huống này và trong đời sống hàng ngày của cô. Ngài Thiền sư trả lời như sau: cô có thể học nhiều hơn nữa từ những trải nghiệm của những người già và ốm yếu, những người mà đang phải trải nghiệm rất nhiều cơn đau ốm dữ dội, và cô cần phải làm như thế này. Cô cần phải gặp họ để có thể xả ly được khỏi những cơn đau mà thể chất. Bản thân thầy thì thầy không có quá nhiều cơn đau trong cơ thể của mình, bởi vì thầy không có làm quá nhiều hoạt động thể chất, thế nên là không có quá nhiều cơn đau về mặt thân thể. Chính vì thế khi mà thầy bắt đầu thực hành thiền, cái cảm giác đau nhức trên cơ thể là vấn đề lớn nhất trong tất cả. Và đồng thời thì thầy cũng làm việc trong doanh nghiệp, nên tâm trí của thầy cũng rất là bất ổn trong thời điểm đó và rất là khó khăn để có thể kiểm soát được. Bởi vì thầy đã không chịu rất nhiều cơn đau về mặt thể chất ở thời điểm trước đó, nên khi thực hành thiền, thầy phải trải nghiệm rất nhiều cơn đau dữ dội về mặt thể chất, trải nghiệm những cơn đau mà mình chưa trải nghiệm trước đây. Bất kể khi nào thầy thực hành thiền thời dài như là 1 tiếng hay 8 tiếng một cách liên tục, thì thầy thường phải trải qua rất là nhiều cơn đau dữ dội, và có những lúc thầy tưởng rằng mình đã chết. Tuy nhiên sự hiểu biết như thế này thì là sai lầm. Và chính bởi vì việc thực hành thiền nên chắc chắn thầy sẽ không chết trong việc thực hành thiền. Trong những quá trình đau đớn dữ dội này thì chắc chắn là không có gì có thể xảy ra được, bởi vì thầy đã không làm bất kỳ việc xấu đâu cả, mà thầy chỉ liên tục làm những việc thiện pháp, từ thiện pháp này sang thiện pháp khác. Tuy nhiên sự vô minh của thầy và những sự hiểu biết sai lầm của thầy thì liên tục gửi những tín hiệu sai lầm, như là hãy dừng việc thiền lại, hay là chắc chắn là bạn sẽ chết vì những cơn đau này, hay những thông điệp tương tự như thế. Thầy đã từng rất là tin vào suy nghĩ của mình. Chính vì thế, nếu thầy không thể nào xả ly khỏi bản thân mình, thì chắc chắn thầy phải dừng lại việc thực hành của mình. Chắc chắn thầy phải dừng lại thời thực hành thời gian dài của mình để có thể tiếp tục được thời thực hành dài. Thì thầy phải cố gắng xả ly khỏi những sự hiểu biết của mình và xả ly khỏi những cơn đau của mình. Và khi đó thầy sẵn sàng chấp nhận tất cả cái chết, ngay cả khi trong quá trình thực hành thiền. Nếu thầy không sẵn sàng chấp nhận cái chết thì chắc chắn thầy phải dừng ngồi thiền lại để có thể quên đi cơn đau của mình, để có thể xả được cơn đau của mình. Thầy vẫn nhớ có tầm 2 đến 3 lần thầy đã dừng lại việc thiền của mình, bởi vì những cơn đau dữ dội đó. Tuy nhiên thầy đã hiểu rằng việc dừng lại không phải là quyết định đúng. Và những lần sau đó, thầy đã quyết định không dừng lại mỗi khi mà trải qua cơn đau trong quá trình thực hành thiền. Bởi vì thầy liên tục duy trì sự thực hành của mình, nên là thầy nỗ lực rất là nhiều
để mà có thể hoàn toàn tin tưởng được vào chánh pháp, rằng tất cả mọi cảm thọ, dù đó là cảm thọ khổ, cũng chỉ là vô thường mà thôi, không có thật, không phải là một thứ gì đó. Đức Phật dạy rằng tất cả các loại cảm thọ, dù là cảm thọ khổ, bình thường hay là cảm thọ lạc, thì đều là vô thường, không có thật, và tất cả chỉ là tiền trình sinh và diệt mà thôi. Và thầy đã cố gắng kham nhẫn chịu đựng và vượt qua tất cả những cơn đau với sự hiểu biết đúng đắn như thế này. Tất cả những sự hiểu biết trước đó của thầy thì là ngược lại hoàn toàn với sự hiểu biết của chánh pháp, rằng mọi thứ là vô thường hay mọi thứ là vô ngã. Để có thể hoàn toàn tin tưởng được vào chánh pháp thì thầy cần phải xả ly khỏi sự hiểu biết của mình, xả ly khỏi trí tuệ của mình, và thầy phải sẵn sàng chấp nhận rủi ro để cho phép tất cả mọi thứ, cho phép tất cả cơn đau được diễn ra trong cơ thể của mình. Trong một thời thiền dài thì thầy đã tưởng rằng cả đôi chân của mình như là bị cắt bỏ hoàn toàn bởi vì sự đau đớn dữ dội của cơn đau. Tuy nhiên cái sự tưởng tượng này thì là hiểu biết sai lầm, và sự tưởng tượng này thì không có lý do nào cụ thể cả, mà chỉ là tưởng tượng mà thôi. Tuy nhiên sự tưởng tượng này hay hiểu biết như thế này là sự hiểu biết khá là phổ biến trong đa số chúng sinh, bởi vì chúng ta chỉ tin tưởng vào những gì mà chúng ta hiểu, và chúng ta không tin tưởng vào những gì mà chúng ta không hiểu. Vậy nên để có thể hoàn toàn tin tưởng được vào Phật, Pháp và Tăng thì thầy cần phải xả ly khỏi bản thân mình và xả ly khỏi những sự hiểu biết của mình. Và để làm được điều này thì cực kỳ thử thách và khó khăn, bởi vì chúng ta tin tưởng quá nhiều vào bản thân mình. Chúng ta không thể nào hoàn toàn tin tưởng trọn vẹn được Đức Phật, Pháp và Tăng. Để có thể tin tưởng trọn vẹn được vào Phật, Pháp và Tăng, chúng ta phải liên tục đối mặt những cơn đau về mặt thể chất lẫn tinh thần, để biết được sự không gì cả, hay tánh không, hay là bản chất vô ngã của tất cả những cơn đau về cả thể chất lẫn tinh thần. Con cần phải học cách đối diện với nhiều cơn đau thể xác hơn nữa trong những thời thiền ngồi dài như thế này. Và đồng thời con cũng nên gặp mặt nhiều bệnh nhân mà có những cơn đau đớn thể xác dữ dội. Đối với bản thân thầy đã giảng dạy rất nhiều bệnh nhân mà có những cơn đau dữ dội về mặt thể xác, và bằng cách này thầy đã có được khả năng xả ly được những cơn đau thể xác đó. Bởi vì thầy đã thực hành ngồi thiền trong những thời dài, thầy đã có thể đối diện được rất nhiều cơn đau trong cơ thể của mình, và bằng cách này thầy đã khám phá được sự thật về tánh không hay sự vô ngã trong những cơn đau đó. Và con cần phải thực hành như thế này. Con cần phải đối diện nhiều cơn đau hơn nữa từ chính bản thân mình và chính những người xung quanh. Nếu chúng ta chỉ duy trì cuộc sống của mình với tư cách là một người cư sĩ thì chúng ta đang tự mình tạo nên cuộc sống của mình. Chúng ta ở những nơi nào chúng ta cảm thấy tiện nghi, chúng ta ăn những gì mà chúng ta thích, và chúng ta gặp những người mà chúng ta muốn gặp. Và bằng cách này thì chúng ta chỉ lựa chọn những gì mà chúng ta tin là tốt cho bản thân mình. Bởi vì thầy đã thực hành thiền trong những khóa thiền, và thầy đã xuất gia với tư cách là một người tu sĩ,
thì thầy không thể nào chọn bất kể điều gì mà thầy thích. Thầy chỉ được ăn những gì mà thầy được cúng dường, và thầy phải liên tục ở lại thiền viện, và thầy phải gặp những người mà muốn gặp thầy ngay khi thầy không muốn gặp họ. Thầy không thể nào chọn những gì mình thích hay những gì mà mình không thích. Và thực hành như thế này chính là đang xả ly khỏi những sở thích của thầy, Và bằng cách này, thầy đã có thể xả ly được khỏi bản thân mình và xả ly khỏi người khác để có thể làm thiện pháp nhiều hơn và nhiều hơn nữa như thế này. Nếu thầy không thể nào xả ly được thì chắc chắn việc làm thiện pháp của thầy sẽ bị ngưng lại. Nhưng bây giờ thầy đã có thể xả ly được, thế nên thầy không cần phải nghĩ nhiều về bản thân mình hay những gì mà mình mong muốn, mà thầy chỉ cần nghĩ cho những người khác và những gì mà họ thực sự mong muốn. Nếu thầy không thể nào xả ly được thì chắc chắn thầy phải nghĩ về những gì mà mình muốn và nghĩ về bản thân mình, và khi đó thầy sẽ không thể nào nghĩ được cho người khác nữa. Ok, xong rồi. Đi về. Thôi. Con chỉ muốn hỏi thêm một tí rõ nữa. Ôi, câu lời. Xả đi khỏi cả hiểu biết của mình. Lên thực hành cả những cái điều mình không thích, ví dụ như ngài những người này không thích gặp, này không thích gặp. Bây giờ con thực hành cái gì đấy đúng là trong cuộc sống của con. Ví dụ người nào thích thì con sẽ thích gặp hơn, và người nào tránh thì con hay tránh. Mình là phàm phu mà, thì gặp một cái đấy nó bây giờ cái bình thường cũ. Muốn hỏi là xả đi khỏi hiểu biết của mình thì và trong thực hành trong cuộc sống là mình muốn lên quân bình giữa cái thích và không thích, quan sát cái tâm của mình chứ không chỉ lựa chọn cái mình thích. Ngài thì có dạy là xả ly khỏi cuộc sống của mình và cả hiểu biết của mình, thực hành cả cái xả ly khỏi hiểu biết của mình. Như là biết là bình thường, có nghĩa là chỉ muốn biết rằng cái xả ly khỏi hiểu biết của mình như thế nào, hay là Chị muốn biết cái xả ly khỏi cái hiểu biết của mình thực hành như thế nào. she wants to know how can she detach from her understanding. You are knowing the pain in your nose. In fact, your attachment on pain is the cause of knowing pain in your nose. Because of ignorance and attachment, we are knowing something good or bad.
because of attachment, on Sukha Vedana, we are also attaching on Dukkha Vedana. If we don't want Dukkha Vedana, we should not accept Sukha Vedana also. So, in order to detach from Sukha Vedana, we should not accept anything what is good, anything or anyone what is good. If we are eating, we are easy to think it is good to eat. If we are concerned with sleeping, we are easy to think it is sound sleeping, it is good to sleep. Concerned with the weather, we are easy, the weather is good. So whatever we accept something as good, we must detach with the knowing of the same ever-changing, selfless, impermanent nature. Instead of knowing something as good, we should try to know only selfless, impermanent nature. The more we are knowing selfless, impermanent nature, the more we can detach from knowing good or bad. Giờ đây con đang biết được về cơn đau ở trên mũi của con. Trên thực tế, chính sự dính mắc và cơn đau trên mũi của con là nguyên nhân của việc con biết được về cơn đau trên mũi của con. Bởi vì sự vô minh và dính mắc, chúng ta biết được đâu là biết được điều gì là tốt, điều gì là xấu. Bởi vì sự dính mắc và những cảm thọ tích cực, và chúng ta cũng bị dính mắc vào những cảm thọ khổ. Thế nên nếu mà chúng ta không muốn bất kỳ cảm thọ khổ nào thì chúng ta cũng không nên chấp nhận những cảm thọ tích cực. Để có thể xả ly được những cảm thọ tích cực thì chúng ta không nên chấp nhận bất cứ ai hay bất cứ điều gì tốt. Bất kể khi nào chúng ta ăn uống thì chúng ta sẽ dễ để nghĩ rằng đâu là thức ăn phù hợp nhất để ăn. Và bất kể khi nào chúng ta ngủ, chúng ta sẽ cảm thấy dễ dàng để nghĩ rằng ngủ thì là tốt. Và điều tương tự cũng được áp dụng với thời tiết. Bất kể khi nào chúng ta chấp nhận rằng điều gì là tốt thì chúng ta nên xả ly khỏi ý tưởng đó với sự nhận biết về bản chất vô thường, vô ngã, liên tục thay đổi. Thay vì chỉ biết rằng điều gì là tốt thì chúng ta nên biết được về bản chất vô thường, vô ngã của điều đó. Nếu chúng ta có thể biết được về bản chất vô thường, vô ngã nhiều hơn nữa thì chúng ta có thể xả ly được khỏi những sự nhận biết rằng đâu là
tốt và đâu là xấu. Ok, thôi. Now finish. Now finish. Ok, xong rồi. Thôi. Thì 6 giờ ngày mai khởi hành. 6 giờ. Thôi kết thúc. Bao giờ là chị cứ trải nghiệm đi, sau khó đâu gỡ đến đấy, chứ bao giờ nói thần tiên chị chưa chạm được tay chị làm sao chị buông được. Chị chứ khổ đi. As a lay person, we are alive only with present moment. The past has gone. The future is not real now. Only present moment is our real life. Because we cannot get back the past. We cannot get back the past moment. We cannot be alive in the future moment. We can be alive only present moment. Whatever happened in the past moment already finished. Last year is just name for as a lay person. Last year we can never get back yesterday or last year. So also we can never get back the experience of yesterday or past moment. We are not belonging to the future moment also. We are not alive with tomorrow or next year. We are alive only today, this year. So, whatever good or bad experience in the past, we can never get back. Already finished. We are alive only with present moment. We are alive only with present situation. This is the truth about the truth of all living beings. But the mind of living beings, the mind of ourselves, is attaching on the past and also future. We cannot forget the past, some of the past experience. We are also worrying for the future or for the next life. This is the attachment of the mind. The problem is concerned with the mind. The mind is not staying only at the present moment. Our life, we are alive as a living beings. We are alive only
at the present moment. But the mind is attaching on the past and future also. Practicing meditation is training the mind to be only at the present moment, not to the past, not to the future. Just to be mindful only at the present moment. Present moment is also present moment, present situation of good and bad. Present location. All these are just impermanent nature, selfless impermanent nature. Meditation, the real meditation is using the mind to be knowing the selfless impermanent nature of present moment. This is detachment from the past experience and future possibility. Because of attachment, we are knowing something as real, something good or bad as real, someone good or bad as real. If we can detach, we are the mind. If we are detaching from both of good and bad, doing and experiencing, there will be less and less attachment and ignorance in the mind. In this way, the mind will be staying only at the present moment, selfless impermanent nature. If you are knowing pain in your nose, your mind is attaching on pain. In fact, just appearing and disappearing only. No good, no bad, no pain, no gain, just appearing and disappearing only. So because of not knowing like this, your mind is knowing pain as real. We should not accept something or someone as good or fine or nice. If we are not accepting good or fine or nice, we will not be knowing bad or pain or suffering also. Because of accepting in knowing good or fine
We are also knowing bad or pain. If we accept good, we must accept bad. If we accept sukha, we must accept dukkha or pain. So we need to detach from both of good and bad, sukha and dukkha. In this way, the mind will be knowing the truth of selfless impermanent nature as it is. Knowing as pain is knowing what we attach. If we can detach from the pain, we will be knowing, most of the knowing will be knowing about selfless impermanent nature. Even if we are knowing pain, we will know that is not real. Pain is not real. Knowing pain is also not real. Với tư cách là một cư sĩ thì chúng ta luôn luôn sống với từng khoảnh khắc hiện tại. Quá khứ thì đã qua, tương lai thì chưa có thật ngay bây giờ. Chỉ có giây phút hiện tại này là đời sống thực sự của chúng ta. Bởi vì chúng ta không thể nào tô lại được quá khứ và chúng ta không thể nào chạm được tới tương lai, nên chúng ta chỉ có thể sống được ở trong ngay giây phút hiện tại này. Tất cả những gì xảy ra trong quá khứ thì đã hoàn toàn biến mất, và năm ngoái hay thời gian trước chỉ là một cái tên. Với tư cách là một người cư sĩ thì chúng ta không thể nào có được ngày hôm qua hay năm ngoái, và tương tự như thế, chúng ta không thể nào có lại được những trải nghiệm của ngày hôm qua hay của những trải nghiệm quá khứ, thời khắc quá khứ, và chúng ta chắc chắn không thể nào chạm được tới tương lai, và chúng ta chỉ có thể sống được ngay bây giờ, ngay giây phút này, ngay trong ngày hôm nay, ngay trong năm nay. Vậy nên bất cứ điều gì tốt hay xấu đã xảy ra trong quá khứ thì chúng ta không thể nào có lại được, bởi vì chúng đều đã qua. Chúng ta chỉ có thể sống được ngay trong giây phút hiện tại, ngay trong hoàn cảnh hiện tại, và đây là sự thật của tất cả chúng sinh. Tuy nhiên tâm trí của tất cả chúng sinh hay tâm trí của chúng ta thì liên tục dính mắc vào quá khứ hay tương lai. Chúng ta không thể nào buông đi được những trải nghiệm trong quá khứ, và chúng ta liên tục lo lắng điều gì sẽ xảy ra trong tương lai hay điều gì sẽ xảy ra trong kiếp tiếp theo. Đây chính là sự dính mắc của tâm trí, và vấn đề này thì có liên quan nhiều tới tâm trí. Bởi vì tâm trí thì không thể nào ở yên được ở trong khoảnh khắc hiện tại này. Tuy nhiên với tư cách là một chúng sinh thì chúng ta chỉ liên tục sống ở trong khoảnh khắc hiện tại. Tuy nhiên tâm trí thì sẽ mắc vào cả quá khứ
lẫn tương lai. Và thực hành thiền chính là luyện cho tâm trí để có khả năng ở lại được trong giây phút hiện tại này, chứ không phải là đi về quá khứ hay đi về tương lai, mà chỉ đơn giản là sống có chánh niệm ở trong giây phút hiện tại, sống với hoàn cảnh dù là tốt hay xấu. Em dịch lại câu này chút. Giây phút hiện tại hay là hoàn cảnh dù tốt hay xấu, thì không gian ở trong thời điểm hiện tại, tất cả những điều này chỉ là bản chất vô thường vô ngã, liên tục thay đổi mà thôi. Và thực hành thiền định thực chính là sử dụng tâm trí của mình để có thể biết được bản chất vô thường vô ngã của giây phút hiện tại này. Thực hành như thế này chính là xả ly khỏi trải nghiệm cũ và những khả năng trong tương lai. Bởi vì sự dính mắc của mình, chúng ta biết được, chúng ta luôn luôn biết được rằng đây là tốt và kia là xấu, và chúng ta tin tưởng rằng những ý tưởng này thì là có thật. Chúng ta tin rằng ai đó là tốt hay là xấu là có thật. Nếu chúng ta có thể xả ly được khỏi mọi tốt xấu của mọi hành động hay mọi trải nghiệm, thì sẽ ngày càng có ít hơn những sự vô minh và dính mắc trong tâm trí của mình. Và bằng cách này thì tâm trí của chúng ta sẽ chỉ ở yên ở trong khoảnh khắc hiện tại, ở yên trong bản chất vô thường vô ngã liên tục thay đổi. Nếu con đang biết được cơn đau ở trong mũi, thì đó là do tâm trí của con đang dính chặt vào cơn đau đó. Trên thực tế, tất cả chỉ là tiến trình sinh và diệt mà thôi. Không có điều gì là tốt, không có điều gì là xấu, không có cái gì là được, không có cái gì là mất, và tất cả chỉ là sinh và diệt. Bởi vì con không biết được như thế này, nên là con vẫn tin rằng cơn đau là có thật. Chúng ta không nên chấp nhận bất kỳ ai hay bất cứ điều gì là tốt hay là đẹp. Nếu mà chúng ta không chấp nhận bất cứ điều gì là tốt, thì chắc chắn chúng ta cũng sẽ không biết được điều gì là xấu hay điều gì dẫn tới khổ đau. Bởi vì chúng ta chấp nhận để biết được những điều tốt hay những điều đẹp, thì chúng ta chắc chắn cũng sẽ phải biết được những điều xấu hay những gì là đau đớn. Bất kể khi nào chúng ta chấp nhận tốt, thì chúng ta cũng chấp nhận luôn cái mặt xấu của nó. Bất kể khi nào chúng ta chấp nhận những cảm giác tích cực, thì chúng ta cũng phải chấp nhận luôn cả những cảm giác tiêu cực trong đó. Vậy nên chúng ta cần phải chấp nhận cả những cảm giác tốt và cảm giác xấu, những cảm giác tích cực và những cảm giác tiêu cực. Và bằng cách này thì tâm trí của chúng ta sẽ biết được sự thật về bản chất vô thường vô ngã như nó vốn là. Biết được, nhận biết rằng đây là cơn đau thì chỉ đang biết dựa trên những gì mà chúng ta dính mắc. Nếu chúng ta có thể xả ly được cơn đau, thì hầu hết những sự nhận biết của chúng ta sẽ chỉ là bản chất vô thường vô ngã mà thôi. Ngay cả khi mà chúng ta biết được cơn đau hiện diện, thì chúng ta sẽ biết là rằng cơn đau đó là không có thật. Nhưng cơn đau thì là không có thật, và ngay cả sự nhận biết cơn đau đó cũng không có thật. Cảm ơn các chị thôi nhé.